Come and join iLearn IAS and feel the difference. Hello all, my name is Dias Jose. I am the Indian Geography faculty at iLearn IAS. So today we are going to deal with a particular topic called Indian drainage. This is a very important topic from both prelims perspective as well as from mains perspective. Every year UPSC will be asking some prelims questions from Indian rivers as well as from lakes. Likewise, you can expect mains questions related to interlinking of rivers. Similarly, you can expect questions about some of the characteristics of the peninsular and the Himalayan drainage. Likewise, why the west flowing rivers of the peninsula does not create delta. So there is a possibility for questions in mains part as well. So in today's session, we will first look into the study plan for this particular topic. Then we will actually try to cover some of the initial, subtopics which are falling under this module. Indian drainage. Indian drainage. Now here, we'll first look into some of the terminologies. Okay, some of the important terms falling under this module. Then we will have a look into the factors controlling drainage. Types of drainage. Drainage pattern. Indian drainage system. Difference between Himalayan and peninsular drainage. Then river systems of India. Okay, so these are the subtopics we need to cover under this module. Now, for prelims, it is from this particular topic, that is river systems of India. You should have an understanding about the major river systems of India. You should also have an understanding about some of the medium-sized rivers. So this area is a very factual area, but it is from this area most of the prelims questions are picked. Okay, so here we will be studying about rivers and their tributaries. Now, others are more or less conceptual areas. The concepts falling under the module or falling under this particular module called the drainage. Okay, so we'll start with the terminologies. Now, so here we need to look into 4 important terminologies. One is drainage, second is drainage system, third is river basin, next is water divide. Okay, these are the basic terms associated with this module. So what is a drainage? So you have all heard about this particular term. Okay, you are not, this term is not new to you. നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് എന്നുള്ള ടേം യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ അർബൺ ഏരിയാസിൽ അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോം വാട്ടറും ആകാം. ഓക്കെ, മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്ന ഡ്രെയിനേജ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണ്. എസെൻഷ്യലി ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
റിവേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രെയിനേജ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ NCERT വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിനേജിന്. സോ ഇറ്റ് സേസ് drainage is nothing but the flow of water through well-defined channels. വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ റിവേഴ്സും ഡ്രെയിനേജുകളാണ് അല്ലേ? വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ റിവേഴ്സ് ആർ essentially examples of drainage. Now take the case of Ganga river. Ganga river ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ആണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി UP-യിലൂടെയും ബീഹാറിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഫൈനലി ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പോയി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ആണ് ഗംഗാ റിവർ. അപ്പോൾ ഗംഗാ റിവർ എന്താണ്? ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ റിവേഴ്സും ഡ്രെയിനേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഗോദാവരി ആയിക്കോട്ടെ, കൃഷ്ണ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ റിവേഴ്സും ഡ്രെയിനേജുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പം ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? റിവേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിവേഴ്സ്. ഇനി ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചാനലായിട്ടാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആണോ? അല്ല. ഗംഗയ്ക്ക് ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്. അതിനർത്ഥം വേറെ കുറേ ചാനൽസ് ഗംഗയിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ചാനലായിട്ടല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു നെറ്റ്വർക്കായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സച്ച് ചാനൽസ് ആർ കോൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സച്ച് ചാനൽസ്. അതായത് ഗംഗ പോലെയുള്ള മറ്റ് റിവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഗംഗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗംഗാ റിവർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു. ഗംഗയിലേക്ക് യമുന വന്ന് കയറുന്നു, അതിലേക്ക് ഗാഗ്ര വന്ന് ചേരുന്നു, സോൺ റിവർ വന്ന് ചേരുന്നു, കോശി വന്ന് ചേരുന്നു. അപ്പം ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം ഗംഗയും ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഗംഗ റിവർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം അത് ഒരു ചാനലല്ല, ഒരു റിവർ അല്ല, ഒരുപാട് റിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും വലുതും ഗംഗയാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റ റിവറായിട്ടല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ വളരെ വലിയതും ചെറുതുമായ ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റം. അത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് റിവർ സിസ്റ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും. ഗംഗ, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാത്ത റിവർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് റിവർ സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെയൊക്കെ പോർഷൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബേസിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ബേസിൻ. റിവർ ബേസിൻ. റിവർ ബേസിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഏരിയ വിച്ച് സപ്ലൈസ് വാട്ടർ ടു എ റിവർ സിസ്റ്റം. An area which supplies water to a river system. To a river system. River system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A river and its tributaries. അതായത് ഒരു റിവറിലേക്കും അതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിലേക്കും വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത്? റിവർ ബേസിൻ.
ഓക്കെ ആണല്ലോ? അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗംഗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗംഗാ റിവർ ഇങ്ങനെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പോയി വീഴുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ യമുന വന്ന് ചേരുന്നു, ഗാഗ്ര റിവർ വന്ന് ചേരുന്നു, സോൺ റിവർ ഉണ്ട്, കോശി റിവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ. ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ റിവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്, യമുനയും സോൺ റിവറും കോശി റിവറും ഒക്കെ. ഓക്കെ, എനിവേ ദ പോയിന്റ് ഈസ്, ഈ റിവറിലേക്ക്, ഈ റിവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിൻ. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിൻ ഈ ഗംഗാ റിവറിനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഗംഗാ റിവറിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വഴി ഗംഗാ റിവറിലേക്ക് പോയി ഫൈനലി അതിൻ്റെ മൗത്തിൽ വെച്ച് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഏരിയക്കകത്ത് മഴ പെയ്താൽ, അതായത് ഈ ഏരിയയുടെ അകത്ത് മഴ പെയ്താൽ, ഇവിടെ മഴ പെയ്താൽ ആ മഴവെള്ളം ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങി, സോയിലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ അത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് സർഫസിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകും. അങ്ങനെ സർഫസിലൂടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഈ റിവർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this is an area which supplies water to a river system. Basin is nothing but an area which supplies water to the river system. അതേസമയം ഇവിടെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിലോ, അവിടുന്ന് വെള്ളം പ്രോബബ്ലി ഈ റിവറിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഈ മൗത്തിലെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു റിവറിലേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. ആ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഈ റിവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ റിവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അതായത് യു പിയിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം ഗംഗയിലേക്ക് പോകും. യു പിയിൽ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്, വീഴുന്ന മഴയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഗോദാവരിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദി ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റം. ഈ ബേസിന് വേറെ ടേമുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബേസിൻ എന്ന അതേ അർത്ഥമുള്ള വേറെ ടേംസ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടേംസ്? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. ബേസിൻ എന്ന അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടേമാണ്. വേറൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്, വാട്ടർഷെഡ്. ഇതും ബേസിൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വേറൊരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? ഈ മൂന്ന് ടേമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ മൂന്ന് ടേമിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്നാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും വലിയ റിവേഴ്സിന് നമ്മൾ ബേസിൻ എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കും. മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിന് നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ്ഡും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യാച്ച്മെന്റ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കും. വാട്ടർഷെഡ് എന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലോക്കലായിട്ട് ഒരു വില്ലേജിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ ഒരു 1-2 വില്ലേജിലൊക്കെ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. വെള്ളം അവിടെ ഒരു തോടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീമുണ്ട്. ആ സ്ട്രീമിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് വാട്ടർഷെഡ്. അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഷെഡ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഷെഡ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ വേറൊരു വാട്ടർഷെഡ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ വേറൊരു വാട്ടർഷെഡ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ വേറൊരു വാട്ടർഷെഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ വാട്ടർഷെഡുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റിവർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓരോരോ വാട്ടർഷെഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ വാട്ടർഷെഡ് എല്ലാം ഈ റിവറിലേക്ക് ഈ റിവറിലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് ഈ ചെറിയ സ്ട്രീമുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാച്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ക്യാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ കുറേ ക്യാച്ച്മെന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്യാച്ച്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ക്യാച്ച്മെന്റുകളെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ബേസിനാണെന്ന് പറയാം. വേറൊരു വലിയ റിവറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു ബേസിൻ്റെ അകത്ത്
കുറേ ക്യാച്ച്മെൻറ്റുകൾ കാണും. ആ ക്യാച്ച്മെൻറ്റുകളുടെ അകത്ത് കുറേ വാട്ടർ ഷെഡുകൾ കാണും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്, അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിവർ ബേസിൻ, the concept of catchment area, watershed. The difference is it is used in a hierarchical manner. For the biggest rivers we use the term basin. For medium sized rivers and small rivers we use the term catchment. And at a very small level, at a village level, for a stream, for a small stream, we use the term watershed. Now friends, say there is this river here. It has a basin. Okay, so there is a basin for this river. Now nearby there will be another river, right? There is another river. Okay, another river and its tributaries. Now this will also have a basin. Now at some part you can see that there is a boundary between these two basins. Okay, so there is a boundary between these two basins. There comes the concept of water divide. Water divide. Now what is water divide? Water divide is nothing but the boundary between two river basins. So, but water divide is a term used for recognizing or identifying the boundary between two river basins. It will be usually a mountain or an upland, a mountain range or an upland. Now, a good example of water divide you can find in some parts of India. So in Rajasthan, you can find there is this mountain range called Aravalli. Now Aravalli is a water divide between two basins. On the western side, you can find this particular river called Luni River or Luni Basin. And the other side, that is towards the eastern side, you can find the basin of Ganga Basin. Now in that sense, we can say that Aravalli range is a water divide between Luni Basin and Ganga Basin. Okay. So Luni Basinum, Ganga Basinum ഇടയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആണ് ആരവല്ലി. അതായത് ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ആരവല്ലി. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ വിന്ധ്യൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച്, വിന്ധ്യൻ റേഞ്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിന്ധ്യൻ റേഞ്ചിൻ്റെ സദേൺ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നർമ്മദ റിവർ ഒഴുകുന്നത് കാണാം, നർമ്മദ റിവർ. അതേസമയം വിന്ധ്യൻ റിവറിൻ്റെ നോർത്തിൽ യമുനയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒഴുകുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് യമുന ആരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്? യമുന ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് യമുന, ദിസ് ഇസ് ഗംഗ. ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് റിവേഴ്സ് ലൈക്ക് ചമ്പൽ, കെൻ, ബെറ്റ്വ എക്സെട്ര. അതിനർത്ഥം വിന്ധ്യൻ റേഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലെ പോർഷൻ, അതായത് നോർത്തേൺ പോർഷനിൽ ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണുള്ളത്. ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ യമുനയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ വീഴുന്ന വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഗംഗയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനർത്ഥം ഈ ഏരിയ എന്ത് ബേസിനാണ്? ഗംഗാ ബേസിനാണ്. അപ്പം വിന്ധ്യാസിൻ്റെ നോർത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗംഗാ ബേസിൻ കാണാം. വിന്ധ്യാസിൻ്റെ സൗത്തിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള റിവർ കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നർമ്മദ. അപ്പോൾ താഴെ എന്താണ്? നർമ്മദ ബേസിൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആണോ? ആണ്. ഇന്ത്യ ഒരു വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ്. വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്
a boundary between two basins. Usually that will be a mountain. Now sometimes you can see that you cannot see any specific mountain. You cannot see a visible, say, high elevation region, but that area might be having slightly higher elevation than the neighboring areas. Now such water divides also exist. Say, take the case of the water divide between the Indus river system and the Ganga river system. Now this water divide is actually running in the state of Haryana, in the state of Haryana. Now in the state of Haryana, you can see that towards the western side of Haryana, you have got the Indus basin, and towards the eastern side of Haryana, you have got the Ganga basin. Okay, so parts of Haryana act as the water divide between Indus basin and the Ganga basin. However, you cannot specifically see any mountain range or anything there. Okay, it is an area of slightly higher elevation than the neighboring areas, acting as the boundary between two important river systems of South Asia, Ganga river system and the Indus river system. Right. Okay. So I hope you got an understanding about the basic terminologies associated with the drainage chapter. So here we got an understanding about what do you mean by drainage system, then the basin and the water divide. Now friends, like basin, water divide also has multiple terms. Some of the terms are very obvious and very direct. Say, for example, we can use the term basin divide. Okay, basin divide has the same meaning as water divide. Similarly, catchment divide. Then comes a possibility for a confusion. The next is not watershed divide, it is rather watershed itself. So the term watershed has two meanings. In some context, we use watershed for basin. In some other context, we use the same term for denoting water divide. You should be able to understand the meaning on the basis of the context of the sentence. Okay, the context in which this particular term has been used in the sentence. Say, for example, if you see a sentence like this, Aravallis act as the watershed between Luni river system and the Ganga river system, or Luni basin and the Ganga basin. There the meaning of watershed is water divide. On the other hand, if you see a statement like this, watershed development program is an important development program for the Ministry of Rural Development. Watershed development program. Now here the watershed as water divide means a mountain, right, or a highland. Okay, or in fact it's a line, it's a linear concept, right? Water divide is a linear concept. Now for rural development you need an area. You cannot do the development along a line, right? So here it's an aerial concept. We are talking about a collection of villages in the rural setting of India, and watershed development program or integrated watershed development program is an important development program, rural development program by the Ministry of Rural Affairs. Okay, so Ministry of Rural Development. So now in that concept, we identify the watershed of a small rural area. It might be a collection of few villages. Maybe there is a village here, there is another village here, there is another village here. Now in the concept of integrated watershed development program, we are trying to address some of the core issues of a rural economy by fixing the crux of these issues.
So mostly you can find that the rural economy is highly dependent on factors like water, soil, and the natural vegetation. Now here in the concept of integrated watershed development program, we try to slow down the movement of water in this watershed. We try to construct terraces. We try to construct, say, bunds. We dig water, say, water harvesting pits, okay, rainwater pits. We construct check dams. Okay, multiple check dams within this watershed, small check dams. So therein we are trying to slow down the movement of water after a rain. And we are trying to maximize the penetration of the water into the soil, okay, in the form of soil moisture. So we are trying to make a large quantity of water to enter into the soil. Similarly, we are also trying to ensure that a portion of this water will finally add or join the groundwater, thereby recharging the groundwater. Likewise, by slowing down the movement of water, we are trying to reduce soil erosion. Now, the soil erosion is very much detrimental for a rural population because soil erosion causes the losing of the topsoil, and topsoil is the most fertile soil. Now, when you lose the top fertile soil, the agriculture becomes little difficult. The yield reduces drastically. So here we are trying to address multiple issues. We are trying to increase the soil moisture. We are trying to increase the groundwater table. We are trying to reduce the soil erosion. And when we do all these things, you can see that when we address these water related issues, we can see that there will be more water available for plants. There will be more fertile soil available for plant growth. Therein, it helps in the increase in agricultural prosperity or agricultural yield. Similarly, because of all these factors, there will be more natural vegetation. And this natural vegetation is useful for people who are engaged in livestock rearing. Okay, so people will be having some livestock, right, in the village setting. So livestock rearing will become much more easy in an area associated with integrated watershed development program. Similarly, you can see that we are addressing 10 disasters by this method. One is the chance for a flood after a rain. So the issue of flood is addressed because we are slowing down the movement of water. Right? Similarly, as we allow the water to percolate into the groundwater and in the form of soil moisture, we are also addressing the issue of drought, which can happen during the dry season. So the tin issue of flood and drought is addressed by this method. Okay, this is the concept of integrated watershed development program. You can find some of the current affairs related to this when you read newspaper. Okay, keep a tab on this particular very important development program, rural development program. So this is very, very important, especially important for the dry parts of India, the western part of the country. So there are very good case studies for very, successful integrated watershed development program in the states of Maharashtra, Rajasthan, etc. Okay. So that's about the concept of watershed from the perspective of a small basin. Okay. So we know what is a drainage, we know what is a drainage system, we know what is a basin, we know the multiple terms having the same meaning as the basin. Then we got an understanding about what is water divide, right? And the terms, the multiple terms used to denote water divide. Similarly, we got an understanding about the concept called watershed from the perspective of a small basin, okay, associated with few villages.
and a very important development program, rural development program in India called the Integrated Watershed Development Program. Okay. Now we will go into the next aspect, that is factors controlling drainage. Factors controlling drainage. Now, there are various characteristics of drainage. Say like, what is the direction of flow? Then, what is the speed of the water? Okay, what is the speed of the water flow? Now, whether this water is flowing in a straight line. Okay, whether this channel is a straight line or it is having a lot of bends, whether it's meandering. Okay, so you can find there are a lot of characteristics for the channel and the way in which the water flows in that channel. Okay, some of the very important characteristics are the direction of flow, the speed of flow, whether it's a straight line, whether there is a lot of turns, etc. Now, what are the major factors which control these characteristics? So, one of the very important factor is slope. The slope of that particular region. That's very, very important. Now, slope will obviously determine the direction of flow. Obviously, the flow will be down the slope. Okay, so if there is a hill like this, we have already talked about the concept called water divide. Now, this hill will be acting as a water divide because water flowing on this slope will be flowing in one direction. On the other hand, the water flowing on the other slope will flow in the other direction. So, the slope will determine the direction of flow. Similarly, the speed of flow. If the slope is very steep, the speed of flow will be very high. If the slope is gentle, speed will be low. If it's almost flat, it's a very, very, very slow movement of water. Now, when the slope is more, the river is having lot of capacity with respect to carry lot of load carrying capacity. Load means all the rocks and all those things that the river carry. Load carrying capacity will be high if the slope is steep, right? So in a mountainous region where the slope is very steep, the river will be carrying lot of big boulders and big rocks, okay, that will be rolling along the river bed. But it cannot do the same in a region of gentle slope. So these characteristics are all associated with the slope of the river or slope of the region. Second very important factor is the geology. That is the characteristics of the rocks or the ground that is making that region. Now, if that region is made up of hard rocks, then the freedom of the river is restricted. Freedom of the river is restricted. Less freedom for the river to choose the path. It will be forced to identify the areas of weak rock. It will be forced to flow through that area. Right? Right? So that means there is a lot of restriction for the river if it's flowing through the hard rock region. Now, on the other hand, if it's flowing through a region of sediments, that means it is having more freedom. It does not have to stick to one particular path. Now, in the hard rock, it is forced to stick to the area which is having slightly erodible, less resistant, okay, rocks. Okay, the rocks which are less resistant to erosion. Now, on the other hand, in the areas which are made up of loose materials, loose sediments, there the river has all the freedom to choose the path. Right? It will depend on the slope, but it will not depend on the geology. Similarly, it can actually
how it can create meanders. It can actually flow with bends. Similarly, you can see that sometimes the river will also do shifting of the course. So it does not has to stick to a particular pathway. River shifting is possible in an area of sediments. So this is regarding the geology. Now these two are the most important characteristics, most important factors. That is, one is the slope and second one is the geology. Now third one is water quantity. Water quantity. Now water quantity in a river will decide some of the characteristics of the river. Now the more the water, more powerful that river will be. So it will be very difficult to block it and stop it or turn it. Now the water is less means it is slightly more easy for the geology and even for humans to make some deviation from its original path. So the third factor is water quantity. Now this factor is not as important as the early two factors, that is the slope and geology. Now next is periodicity of flow. Periodicity of flow. Now we know that rivers does not carry same quantity of water throughout the year. Water quantity increases during the rainy season and the water quantity comes down during the dry season. Now, if a particular river is having huge fluctuation with respect to its water quantity, now that river's drainage characteristics will be different than a river which is having almost same quantity of water throughout the year. Say for example, river like Amazon. It's in a equatorial rainforest area. There is rainfall every day. So it has almost equal water throughout the year. But if you look at the Indian rivers, Indian rivers are monsoon dependent rivers, especially the peninsular rivers. Rivers like Godavari, Krishna. The water quantity surges during the period of monsoon and then it keeps going down. And before the next monsoon, it will come to a very, very small amount. So that's seasonality. So the drainage characteristics of these two type of rivers will be very different. Then comes the extreme case of rivers flowing through the desert. Now in deserts, rainfall occurs very rarely. So when it occurs, it will be causing river water flow, but soon it will dry out. So it will all dry up within few days. So that means there the rivers are flowing for a very short duration and they will be creating very shallow channels. Now the water quantity or the periodicity, the fluctuation with respect to periodicity is less. You can see that it can create deeper channels. So a river which is having very huge water quantity and very less fluctuation with respect to the periodicity of flow, you can find such rivers creating very deep and broad channels. So these are some of the characteristics, and one of the very, very important characteristic or the factor is time. Time is very, very, very important. For rivers require lot of time for doing all these erosion deposition activities. Now if you find an young river, its characteristics will be very different from a mature and an old river, mature or an old river. The classic case is the difference between the peninsular rivers and the Himalayan rivers. The peninsular rivers, being older rivers, have very fixed channel. They will be almost having a straight line path. On the other hand, if you look at the Himalayan rivers, they are very, very young rivers, recently formed rivers. So they don't have, in many places, they don't have fixed channels. They keep shifting
their channels. Similarly, you can see that they will be also causing lot of meanders or creating lot of meanders. Okay, so this is the concept of time. So when you look at the factors controlling the drainage, we are talking about some of the factors which can influence the characteristics of the drainage, like the direction of flow, like the speed, like the erosion capacity, like deposition, like the load carrying capacity, etc. Okay, so here two factors are very, very important: the slope, then the geology. In addition to these two factors, there are other factors coming into the play, like the quantity of water, the periodicity of flow, and the time. Okay, so that's the second aspect regarding the drainage, that is factors controlling drainage. Okay, so we have looked into two very, very important and basic concepts falling under Indian drainage, the terminologies and the factors controlling Indian drainage. I hope this particular session was useful. We will be continuing with the rest of the module in the coming sessions. As a student of geography, you should be actually pausing the video and checking the map whenever you hear something new. Okay, whenever I introduce some new mountain or a river or new place, okay, in the lecture. Okay, in the live class, we'll be doing it simultaneously along the class. Okay, so both the faculty and the students will be checking the atlas simultaneously. But in recorded class, the student has to take the effort to look into the atlas whenever whenever the faculty say some new place or river or mountain, something which is new to you. Okay, so only then it will be uh, more effective. Okay, so hope this session was useful. We will meet in the upcoming sessions. Thank you.